Good morning. Welcome to English class. Today I am going to teach you English of a Standard 8, Section 1, the Sisterhood Rustlers. You take your test also. It's a new lesson after the PT2 exam. Sisterhood Rustlers. And this lesson was written by Damini Nath. Abridged version of the article that appeared in the Hindu in 7th January 2017. The Sisterhood Rustlers. Let's start our lesson. You must have seen the film Dangal. The film celebrates the successful entry of girls into forbidden world of wrestling. In this film, it describes the entering of girls into the world of wrestling. Wrestling രംഗത്തേക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ കടന്നുവരവാണ് ആ സിനിമയിലെ പ്രതിപാദ്യം. And here is an inspiring test on the emergence of women wrestlers in Haryana. Here describe the story of a wrestlers that especially from Haryana. It is 3:30 p.m. on a clear day. Bellali, the village in Bhiwani district of Haryana, is slowly wearing to life after a siesta. And here describes the time, that is 3:30 p.m. That's a village that is in Bellali village. And this here describes the wearing to life after a siesta. After a siesta here means short sleep. അതായത് ഒരു ചെറിയ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞുള്ള ഉണർന്നെഴുന്നേൽപ്പ് പോലെയാണ് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. There is a whiff of mustard in the air as the field of yellow sways in the gentle breeze. And there was a sudden movement that took place in the mustard field and there blow a gentle breeze. And serenity, however, barely seeps into affect hall and joining the field where 11-year-old Komal Sangwan is giving a man's hurried sweep. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു 11 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പാവിരിക്കുന്നു. In a minute, the hall will be packed with 20 odd children. Komal include first warming up and straining their snooze and instructions yelled out from the doorway. അപ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 10-20 കുട്ടികൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഡു വാം അപ്പ്. Then certain instructions were giving. The master gives some instruction, the children do. And the hard taskmaster in the question is Mahavir Singh Phogat, the father and coach of the golden grapplers of Geeta and Babita. Here describe the taskmaster, that is Mahavir Singh Phogat, and he was a father at the same time the coach of Geeta and Babita. And golden grapplers here means they won golden grapplers, the wrestlers who won gold medals. That is here describes the exploits of the father and daughters known in sporting circle for several years. They have entered a national discourse with Amir Khan and star Dangal. അതായത് ഈ ഫാദറിനെയും ഡോട്ടേഴ്സിനെയും, ആരൊക്കെ ഡോട്ടർ ഗീത ആൻഡ് ബബിത, they were well known because they were talking about everyone in the country talking about them because they were famous wrestlers. When he started training in two eldest daughters in 2000, Mahavir quickly became a black sheep of Bellali. When he started the training of these two daughters, he became very famous in Bellali. He was called a black sheep of Bellali. That is a black sheep, a person who is different from the rest of their family and community. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായൊരു വ്യക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് he was called as a black sheep of Bellali. And my relatives, even my parents would ask me, aren't you ashamed that you are making your girls Pahalwans? അപ്പോൾ their relatives always asked him, aren't you ashamed? And you make your girls as Pahalwans. Pahalwans here means
റെസ്ലേഴ്സ്, അതായത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ എന്താണ് ഈ റെസ്ലിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓൾവേസ് told him. And when I said my daughters would make the name of themselves and make our country proud, people used to laugh, says Mahavir as he sit outside the wrestling hall. He sit outside the wrestling and he says that one day his daughters would name the world and they play for their country and these people will used to laugh. അതായത് എന്താണ് ഒരു ദിവസം ഇവരെ കൺട്രി അറിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. Then they laughed then, but the laughter turned applause as Geeta and Babita went on to win gold and silver medals respectively in the 2010 Commonwealth Games in Delhi. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിച്ച് പരിഹസിച്ചിരുന്നു ഇവരെ. പക്ഷേ അവസാനം എന്ത് അപ്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കൈകൊട്ടി വരവേൽക്കേണ്ടി വന്നു ആരെ? ഗീത ആൻഡ് ബബിത, ബിക്കോസ് ദേ വൺ one of them, Geeta win gold medal and the Babita will silver medal in the Commonwealth Games that was held in Delhi in 2010. കൊണ്ടോ കളിയാക്കിയവരെല്ലാം അവരെ ആദരിക്കേണ്ടി വന്നു. Their sisters and cousins Priyanka, Ritu, Vinesh and Sangeeta also followed them into the sports and winning medals at national and international competitions. After them and their sisters and cousins, they all went to this field of this playing or medals or in the international competition also. അതായത് ഇവരെ തുടർന്ന് അവരുടെ കസിൻസും എല്ലാം ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. Along with the Bhagat sisters, Sakshi Malik, the bronze medal winner at Rio Olympics in 2016, young girls in the state were increasingly take sports as evidenced by the throw. A small wrestling center Mahavir built on his land compete with a running track. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് സാക്ഷി മാലിക്, she was the bronze medal winner of a Rio Olympics that was held in 2016. ആൻഡ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ക്രൗഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ നിൽക്കാനോ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ഒന്നും ഇവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. When I started training my daughters, there weren't any akharas. അവരുടെ ആ കാലത്ത് അഖാരാസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അഖാരാസ് മീൻസ് training hall that allowed the girls inside, and when I started training my daughters, there wasn't any akharas. Now there must be at least 50 akharas in that trains girls, he says. But now about 15 akharas were built to train these girls. At that time there was no akharas, but nowadays they built 50 akharas. In a state with the lowest sex ratio in the country and where women have different points have been banned from the using cell phones, wearing jeans, the sight of girls wrestling excelling the sports has started a social change. At that time and women were banned to use of this cell phone, wearing jeans. കാലത്ത് എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. വെയറിങ് ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൽഫോണൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സമൂഹം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. Daya Kaur, Mahavir's wife, has been first hand. From the time my daughters started wrestling to the present, I can see a change, but it is not a majority that has changed. അതായത് മഹാവീറിൻ്റെ വൈഫ് പറയാണ്, അതായത് എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ റെസ്ലിംഗ് രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു. പക്ഷേ മജോറിറ്റിയും ഇപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. But still wish for a boy to be born and regard the birth of girl in their family as a burden, she says, and he peeks into the wrestling hall. എന്താണ് അവരിപ്പോഴും പറയുന്നത്? ഒരു ബോയ്, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ബോയ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷം. പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം അവർ പറയും എന്താണ് ഇതൊരു ബേർഡനാണ്, സമൂഹത്തിന് അല്ലെ ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒരു ബേർഡൻ ആണെന്നാണ് സമൂഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. 9-year-old Neha Sangkhwan, the daughter of Bellali Sarpanch Amit Kumar Sangkhwan, has been training with Mahavir for 2 years. At this time, 2 years, and the daughter of a Sarpanch named Neha Sangkhwan was trained in the Mahavir. And Sangkhwan says that in fact
The young parents take him, are encouraging their daughters to train with the Mahavir is an indication of a change in the village. It is not just wrestling, but girls in the village are getting job in the paramilitary forces. But he was not a അതായത് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്ലിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനല്ല, എന്നാലും സ്പോർട്സ് അല്ലേ മറ്റേതെങ്കിലും രംഗത്തൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് it is not wrestling, but the girls in the village are getting jobs in the paramilitary service. Paramilitary service, they get a job in this paramilitary services. That is an organization that help the official army of the country. But they get a job in that service. Wrestling will open up opportunities for my daughter. And he says, and this wrestling help to get a job also. That's so many opportunities get these two daughters. About 100 students, including 30 girls, train twice a day for a set up to 6 hours at a center with the photos of Sakshi Malik, Olympic medalist Sushil Kumar, Yogeshwar Dutt hanging on the walls. The students are not short on inspirations. People nowadays, it is about 100 students, including 30 girls who are training there. And in this training hall, the photos of a Sakshi Malik or Sushil Kumar or Yogeshwar Dutt were hanging on the walls to get a small inspiration. The students were not a short on inspirations. They were nowadays interesting in this wrestling. These are today's class. You read this 2 pages and I didn't understand the meaning. Okay. Thank you.